kwa wewe kufanya masihara wakati ambapo ulimwengu unazidi kujishughulisha na maambukizi ya virusi vya corona, maambukizi ambayo yamegharimu zaidi ya maisha ya watu 40,000 na kuambukiza watu ambao wanakaribia sasa milioni 1, 1,860 takriban wameambukizwa. Kwa hiyo sio siku muafaka kabisa wa kutumia kisingizio cha Fool's Day kwa ajili ya kuwadanganya na kuwafanyia watu wengine masihara. Hata hivyo, karibu sana katika NTV Sasa, jukwaa lako linalokupa fursa ya kufahamu mengi yanayofanyika ndani na nje ya mipaka ya nchi hii. Hapa Nairobi tunaendelea kufuatilia masuala madal basari, ikiwa ni pamoja na misa maalum au maombi maalum kwa ajili ya kumkumbuka askofu mkuu mstaafu aliyefariki dunia hapo jana wa kanisa Katoliki Ndingi Mwana. Shughuli hiyo inaendelea hapa Nairobi, lakini pia vile kabla ya kupeleka huko, kwa haraka tu nikupatie masuala mengine ambayo tunazidi kuyafuatilia. Burundi imethibitisha ni kesi mbili za kwanza za maambukizi ya virusi vya Covid-19, na huko nchini Uganda watoto 11 kutoka kwaya mashuhuri ya watoto kwaya wameambukizwa virusi hivyo na kufanya idadi ya maambukizi nchini Uganda kufikia 44. Kwa hiyo kwa sasa nikupeleke moja kwa moja katika misa hiyo inaendelea hapa Nairobi, ambapo tungependa kuwafikia waumini wote katika nchi ya Kenya na katika hata ulimwengu, tukishirikiana na vyombo vya habari mbalimbali katika nchi yetu. Tungependa kutambua wema wa Mungu. Tuko hapa pia kuweza kutambua juhudi ambazo zinaendelea, tukizingatia yale maadili ambayo tunaomba tuyazingatie, na tumeweza kusikia katika kutoka vyombo vya habari ya kwamba ni vizuri kujikinga na haya yote. Pia siku ya leo tunatambua na kuweza kumkumbuka mtumishi wa Mungu ambaye ni askofu mkuu mstaafu Ndingi Mwana, ambaye ametuacha, ambaye Mungu amemuita kwake, na katika misa hii tutamkumbuka na kumuombea na kuomba ya kwamba ile kazi yote aliyoifanya iweze kuzaa matunda na Mungu aweze kumpokea mbinguni. Sasa ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kumtolea Mungu sadaka safi. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu mwenye huruma, uiangaze mioyo ya wanao waliotakazwa kwa kitubio. Upende kuwasikiliza kwa upole hao wanao kusihi, ambao umewajalia moyo wa ibada. Ulimkabidhi mtumishi wako askofu mkuu mstaafu Ndingi Mwana aitunze familia yako. Tunakuomba umjalie aingie katika furaha ya milele ya Bwana wake, akiwa na matunda mengi ya kazi zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao. Yesu Kristo anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Nebukadreza aliwaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je,
ni kwa makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda, na filimbi, na kinubi, na zeze, na santuri, na zomari, na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu, wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hatuna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue, mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako, wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu 3 hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu, wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake, akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati. Kiitikio: wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa Bwana, Mungu wa baba zetu. Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. Limehimidiwa jina lako takatifu tukufu. Lastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. Kiitikio: wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa katika hekalu la fahari yako takatifu. Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa juu ya kiti cha ufalme wako. Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. Kiitikio: wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa utazamaye vilindi, uketie juu ya makerubi. Wastahili kusifiwa na kuadhimishwa milele. Umehimidiwa katika anga la mbinguni. Wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Kiitikio: wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Shangilio: mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie hata kufa hata milele. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Twasoma Yohane mlango wa 8 kuanzia mstari wa 31 hadi 42.
Yesu aliwaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawahi kuwa watumwa wa mtu wakati wowote, nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mtafuata kuniua kwa sababu neno langu alimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo mnayotenda. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mtatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo, ninyi mtazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunayo baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mungenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. My dear brothers and sisters gathered here, and those watching from different parts of the country and the globe, we thank God for the opportunity to congregate together virtually and worship Him. In the face of this world COVID-19 pandemic, which is popularly known as coronavirus, I stand here first of all to pray and send my heartfelt condolences to all those families who have lost their loved ones due to this coronavirus. I also wish to restate that the Church stands in solidarity with all those individuals suffering and infected with the virus, especially those in quarantine and those isolated in the hospitals and at home. We feel with you. As a church, we deeply feel with them and constantly pray for their God-speedy recovery. On the same note, we pray for all the health workers and caregivers that the good Lord may protect and keep them safe in their line of duty. Those are our soldiers in the first line. We also pray for men and women and youth who must risk their lives through diverse means of communications, the media, in order that we may receive periodic updates and news on the same. That's a daring act. We sincerely salute all those in the front line, in different fields, fighting against this deadly disease. With the help of God,
we pray that the doctors and scientists and researchers may soon develop a successful coronavirus vaccine. And as believers, we also pray that the good Lord may divinely intervene and bring an end to the COVID-19 pandemic. This is the chance also to re-examine our consciences as human beings, where we have gone wrong, where we have faulted, and amend our wrong ways. I also wish to categorically state that the Catholic Church is fully behind and supportive of the government's efforts and measures taken so far to sensitize the public and insistence on the precautions to be taken by all to contain the spread of the coronavirus. As a country, we are vulnerable and in dire danger of contracting the virus, so we all take the message seriously. We appeal once more to especially our religious leaders and faith communities to fully cooperate and not endanger any of their community members by attempting to meet together as a congregation. Let us all adhere strictly to the clarion call of social distancing and take the sanitary measures as prescribed by our public health officials. Religious leaders take the front line to support these government initiatives and encourage their faithful to do the same. We urge all our faithful and the Kenyan people at large to take extreme care, but at the same time not to despair and never to lose hope. Life has to go on, and God will definitely see us through. God will triumph. I appeal to the mainstream media, the social media, and all the channels of communications to go all the way to assist the public as effective vehicles of information. There's not such a time as now when the media world is called upon to take the front line. That the media should be the source of hope and preparedness and not despair. May the media be factual, professional, and ethical in their coverage and reporting. We cannot fail to thank all the media channels for their persistence and effective publicity, education, and campaign on the outbreak of this deadly virus. With this in mind, and in my capacity as the Bishop Chairman of the Commission for Social Communications at the Kenya Conference of Catholic Bishops, today launching and highlighting the Catholic Church social media live stream and linkage initiative, the Ukweli TV, to join the rest of the media world in reinforcing positive messages and images on the spreading and curbing of the coronavirus pandemic. In the prevailing circumstances, our intention is to proclaim the good news to all the ends of the earth as directed by Jesus Christ in Matthew chapter 28, verses 19. I am appealing to the media fraternity and their solidarity to do everything possible to continue supporting the government's campaign in educating the public. And we join the media as the Catholic Church through these means of communications to pass on the message and to share the word of God, which is the word of hope. This is an initiative to contain the spread of the coronavirus in our country. On behalf Na mtazamaji, bila shaka ni misa na ibada maalumu hiyo ambayo inafanywa kwa ajili ya kumkumbuka na kumuomboleza pamoja na kumwombea askofu mkuu mstaafu alifariki dunia hapo jana, Ndingi Mwana ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 88. Ndingi Mwana anakumbukwa na wengi kutokana na mchango wake katika nafasi ya kutetea haki za binadamu pamoja na kujaribu kuwaleta Wakenya pamoja katika miaka ya 90 wakati Kenya ilipotumbukia katika siasa za vyama vingi. Alikuwa katika mstari wa mbele kupingana na kile ambacho alikiona
waliona kama ni udikteta wa utawala wa KANU wakati huo. Na basi bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu sana. Leo mazungumzo yetu hapa studioni yanahusiana na maambukizi ya virusi vya corona na jinsi wahudumu wa afya walivyo katika mstari wa mbele kujaribu kupambana na virusi hivyo. Na katika takwimu ambazo zimetolewa hapo jana, tayari taifa limepanda juu kidogo katika maambukizi hayo. Watu 59 sasa wameambukizwa, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya mmoja. Na wahudumu wa afya wameanza kuingia na wasiwasi, ila Wakenya katika maeneo mbalimbali wanawaambia msiwe na wasiwasi, endeleeni kusimama mstari wa mbele, tunaendelea kuwaombea. Lakini wanauliza, je, wadau husika, serikali inafanya nini kuhakikisha kwamba wale ambao wanaamiliana moja kwa moja na wagonjwa wanalindwa vipi, wanachungwa vipi na maslahi yao yanaangaliwa namna gani? Hayo ndio mazungumzo ambayo tulionao hapa studioni. Mwenzangu Nuru Abdulaziz atakuwa anaongoza wageni katika mazungumzo hayo, na wageni wazito hapa ndani ya studio. Lakini swali letu la siku ambalo tumekuuliza leo mtazamaji, tumekupa jukwaa la wazi. Je, una ujumbe upi kwa wahudumu wa afya nyakati hizi za kukabili corona? Je, una ujumbe upi kwa wahudumu wa afya nyakati hizi za kukabili corona? Unazungumza na sisi kupitia majukwaa mbalimbali kwenye Twitter, kwenye Instagram na kwenye Facebook @NTV Kenya, au unazungumza na sisi moja kwa moja @salimswale001 @nuru_abdulaziz. Hashtag yetu kama kawaida ni NTV Sasa. Kabla ya kurusha upande wa pili wa studio, tuangalie ramani ya ulimwengu. Takwimu zinasemaje kuamkia leo tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2020? Idadi jumla ya watu kote ulimwenguni walioambukizwa virusi vya corona ni 860,793 kufikia sasa hivi. Waliopoteza maisha kutokana na janga hili la Covid-19 ni 42,354. Wale ambao tayari wamepona, na hapa ndipo ule mstari wa matumaini unachorwa, ni 1,78,378. Kwa hiyo kuna mwanga wa matumaini kule mbele, mbali na ukungu na huo uzito wa janga hili. Zungumza nasi, line zetu za simu tutazifungua mapema kabisa, uwe sehemu ya mjadala wetu. Kwa hiyo sasa na kurusha moja kwa moja upande wa pili wa studio kwa Nuru Abdulaziz. Na shukran sana Salim Swale. Mtazamaji, kama alivyokueleza hii leo mtazamaji, tunaangazia wahudumu wa afya hasa wakati wa kukabiliana na virusi hivi au kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona humu nchini na ulimwenguni kwa ujumla. Kumbuka kwamba wahudumu wa afya wameathirika pakubwa ulimwenguni. Kuna mataifa ambapo tayari wahudumu wa afya wameripotiwa kufariki kutokana na maambukizi haya. Kuna wale tayari wameambukizwa na wanaendelea na matibabu. Na kulingana na wataalamu wa afya, wahudumu wa afya wanaoambukizwa virusi hivi huathirika zaidi kilinganishwa na wagonjwa wengine wa maambukizi hayo. Na mtazamaji, katika studio na wageni ambao watatusaidia kuchambua swala hili kamilifu hii leo. Kwa upande wangu wa mwisho kabisa ni Peter Washira ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa muungano wa matabibu, na hapa karibu na mimi kabisa ni Seth Panyako, katibu mkuu muungano wa kitaifa wa uguzi humu nchini. Na pia katika mtandao wa Skype mtazamaji, nitakuwa nikiungana na Halima Ahmed ambaye ni mkurugenzi wa huduma za wauguzi kaunti ya Machakos, na pia nitakuwa na gavana Mohamed Kuti ambaye ni mwenyekiti kamati ya afya baraza la magavana. Pia atatueleza tu matayarisho ambayo yanaendelea kuhusiana na virusi hivi katika kaunti tofauti au kwa jumla katika kaunti zote humu nchini. Na tukianza moja kwa moja na Seth Panyako, tueleze tu kufikia sasa tunaona kwamba maambukizi yameongezeka. Kwa sasa tuna watu 59 ambao tayari wameambukizwa virusi hivi vya corona. Mumejiandaa vipi? Unajua sisi kama viongozi wa wafanyakazi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunapasa sauti kueleza serikali yale ambao serikali inataka kutekeleza na kuwapatia elimu wafanyakazi ambao sisi tunaongoza. Kwa mfano, elimu ambao tunawapatia ni kwamba uwe na kinga ya kufanya kazi. Kama hauna kinga, usimkaribie huyo mgonjwa. Kwa mfano, utaona tunazungumzia mambo wa wafanyakazi kama 59 wale wa Ngara Health Center ambao wamewekwa katika quarantine kwa sababu wamekwisha tangamana na mfanyakazi mwenzetu mmoja ambao ameambukizwa ugonjwa huo. Na tunasema kwamba lengo letu kubwa kama vyama vya wafanyakazi kwanza ni kuelimisha wenzetu, kuambia kwamba ikiwa hauna silaha za kufanya kazi, hauna mask,
hauna sanitizers, hakuna maji ya kutosha kuosha mikono, hakuna nafasi kubwa ya kuhakikisha wagonjwa ambao wanakuja kuwaona wametengwa na zile futi ambao zinahitajika, space ambayo inahitajika. Usijaribu kufanya kazi kwa sababu uhai wako kwanza. Magonjwa haya yakianza kuingia katika wahudumu wa afya, itakuwa mahadhara makubwa sana, kwa sababu sisi hatuna uwezo katika nchi hii kustahimili ugonjwa huu. Kwa mfano kule Marekani kuna hospitali moja kule New York ambao wahudumu wa afya 200 wamepata kuambukiza magonjwa hayo. Na sasa unaona mfano hospitali kuu kama ya Kenyatta, na naomba Mungu jambo hilo lisifanyike. Ikiwa kutakuwa na wafanyakazi wa kawaida wapate ugonjwa huu, na Kenyatta tuko na wafanyakazi zaidi ya 1500, unaona huo utakuwa mkasa wa aina gani? Kwa hivyo sisi tunaambia wafanyakazi wetu wale ambao tunaongoza kwamba usijaribu kumkaribia mgonjwa hata asipokuwa na hizo dalili, ikiwa kwamba hauna silaha za kufanyia kazi. Na Wachira, kabla sijaenda kwako, kuna baadhi ya matabibu ambao jana walikuwa wakilalamika kuhusiana na maambukizi haya na kutojiandaa kwa serikali katika kuwapa vifaa vya kuwahudumia wagonjwa hao. Tupate tu kuona kwanza walikuwa wamesema nini. The clinical officer had been performing her duty in the outpatient and special clinic in her area of duty until she contracted this virus. You can all understand the anguish she is going through, knowing she may have infected her family member and other patients that she serves. We are scaling up on acquisition of personal protective equipment for our health facilities countrywide. It is important for us to be aware that there is a global shortage of this personal protective equipment, and in this regard, the government is engaging with local manufacturers to be able to see how we can scale up our capacities. Tracing of the contacts of the 59 confirmed cases is ongoing. So far, the total number of close contacts that we have so far been monitoring stands at 1,668. Out of this number, 508 have been discharged from contact follow-up process after completing the 14 days follow-up period. Currently, our teams are monitoring 1,160 close contacts of confirmed cases. Na mtazamaji, umeona kwamba ni taarifa tu ambayo imetolewa na Wizara ya Afya. Kumbuka pia kuna matabibu ambao wamezungumzia tu kuhusiana na maambukizi ya mmoja wao. Wachira, tu tukiangazia swala hili, tunakosa wapi ama tumekosa ama kuna changamoto gani haswa katika sekta hii ya afya wakati huu? Tunaona kwamba vifaa hivyo wanasema kwamba havitoshi. Unapoingia katika kituo chochote cha afya, yule wa kwanza hasa unayekutana naye aidha ni tabibu au utapata ni muuguzi. Asante sana na asante sana kwa mwaliko. Kwanza niseme kwamba ambaye ameweza kuadhirika ni afisa tabibu mwenzangu ambaye anafanya kazi hapa Nairobi, ambaye ameweza kuadhirika akiendelea na kazi yake ya kawaida. Na hayo inatuonyesha penye tuko kwa matayarisho na kwanza kuweza kukinga wale wafanyakazi wa afya. Kwa sababu, na ningependa kumnukuu katibu mkuu wa WHO ambaye alisema chochote mtaweza kufanya kama serikali, vifaa vyote mtaweza kununua, lakini usipohakikisha kwamba unawakinga vyema wale wafanyakazi wa afya, hautaweza kupigana na janga hili. Tumeona kuna mahali kwingi ambapo hatujafikia pale ambapo inafaa, na wakati tunapigana na janga kama hili, hatuna ule muda wa kungoja. Tunasema wacha tungoje kwanza alafu tutafanya hii baadaye. Hii ni maneno ambayo ni lazima ifanyike, na ifanyike kwa haraka, kwa sababu hii kama venye waziri aliweza akasema, hatuna rihaso. Tunafanya na tusipofanya basi tunapata zile consequences, na moja tumeweza tukaiona. Shida iko wapi? Mwanzo, na mimi nasema hivi nikiwa na ile experience, kwa sababu mimi nimeweza nikatibu watu wa Ebola. Mwanzo lazima yule mfanyakazi mwenyewe asikie kwamba anaziamini zile njia za kujikinga. Na ataziamini vipi? Ataziamini kama yeye mwenyewe ameweza akapewa mafunzo, akazielewa na akapewa zile vitu.
Mwanzo mafunzo hakuna. Kama vile mwenzangu amesema, elimu tumeangalia kama kwa maafisa tabibu, na hii inaenda kwa wafanyakazi wote wa afya. Kama 90% hawajafunzwa, hata mwenye aliweza akaambukizwa hajafunzwa. Alafu kuna shortage ya hizi vifaa za kujikinga. Kwingine hata vitu simple kama mask hakuna sanitizers na vitu zingine ambazo hazihitaji hata pesa. Kupata tenti na kuweka pale kando penye utaweza kuonea wagonjwa ndio wasiende kwa kila mtu, na mwenye anaweza kuwaona akawa amepewa yale mafunzo yake vizuri na akaweza kukaa pale akawaona. Haya sio mambo ambayo yanahitaji pesa. Ni mambo inahitaji tu kujipanga na tujue ni vipi tunazuia. Kwa hivyo na ndio maana tunasema hakuna mbio ya kuona mgonjwa kama wewe mwenyewe hauna kinga. Usijaribu kuona huyo mgonjwa kama hauna kinga, kwa sababu ukimuona utakuwa unafanya kazi bure. Wewe mwenyewe utaadhirika, utaadhiri familia yako, utaadhiri wagonjwa wengine, na wenye wangekuja uwaone kesho basi hawatakupata kwa sababu wewe mwenyewe pia utakuwa mgonjwa. Na Gavana Mohamed Kuti, naona tunazungumza naye kupitia Skype, na ningependa tu kukuuliza, umeona kwamba wengi sasa wahudumu wa afya wanasema kwamba wanakosa vifaa vinavyohitajika kujikinga kutokana na maradhi haya. Kama baraza la magavana na haswa kama kamati ya afya katika baraza hilo, mmeangazia vipi swala hili katika kaunti zote? Mtazamaji tuiradhi, tutaungana naye baadaye kutoka hapa tuone kama tunapata sauti yake. Lakini tukiendelea tu Panyako, ni vitu vipi, vifaa vipi muhimu sasa haswa kwa wauguzi hao au wahudumu wa afya kwa jumla? Wajua mambo ya vifaa kufikia sasa, nadhani kila Mkenya anafahamu na anaelewa ni nini ambacho tunatakana tuwe nacho. Kwa mfano unaona vile tumeketi katika hii studio. Tumeweka distance ya 1.5 meters kutoka kwangu mpaka kwako na kwa yule mwenzangu. Hiyo ni kitu ambayo inatakana itekelezwe na mwachiri akiwa ni serikali, kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuja kuhudumiwa katika zahanati zetu za afya humu nchini wanakuwa kwamba hiyo nafasi imewekwa vile imesemekana na WHO. Na jambo la pili ni kwamba tunajua sisi wote kwamba tunataka personal protective equipment, ambapo kuna nguo ile inaitwa suit ya kuvaa wakati ambapo unahutumia hawa wagonjwa, na kuna respirators ambazo unatakana, respirators sana zinatumika na wale ambao wako ndani ya isolation rooms, mahali ambapo wale wagonjwa tayari wametambuliwa wako na huu ugonjwa na wanalindwa. Wale lazima wawe na hiyo suit, wawe na respirator, wawe na mask, na pia wawe na kofia za kuwalinda, na wawe pia hiyo ndio vitu ambavyo wanatakana wakuwe navyo kwa mambo ya kujilinda wao wenyewe. Na unaona kwamba hapa Kenya hata hatujui ni idadi ya kiasi gani tuko nao respirators ambao unajua kwamba ni chache sana. Kwa hivyo excuse me, kwa upande wa kujilinda ni lazima tuhakikishe kwamba mambo ambayo yamesemwa na serikali yenyewe inatekeleza. Serikali isema kwamba tunataka mjikinge. Serikali ni lazima ihakikishe kwamba wahudumu wa afya ambao wako mistari wa mbele, ambao ni wauguzi, clinical officers, madaktari, wafanyakazi wale wa support staff ambao wanahusiana na hao magonjwa, wako na silaha za kujikinga, ambao wako na masks, wako na respirators, wako na ile suit ambayo inahitajika, wako na gumboots kulingana na sehemu ambao wanafanya kazi. Naweza kuambia kwamba haya hayatekelezwi kwa sababu tayari nimekuambia kwamba katika hospitali ambayo imefungwa ya Ngara, wahudumu wa afya 59 wote wamepelekwa kwa isolation, kwa sababu inawezekana kwamba ugonjwa hawa umepata ugonjwa, kwa sababu kama mtabibu amepata ugonjwa huu, wajua kwamba katika hospitali za Kenya huwezi kutoka nyumbani na uende ukaona mtabibu moja kwa moja. Ukitoka huko, mtu wa kwanza utakutana naye yule soldier ule yako kwenye lango la kulinda hospitali. Ukitoka hapo utakwenda moja kwa moja mpaka kwa department ya records, ambapo sasa utajiandikisha jina yako, alafu upewe karatasi au kijitabu ambacho itabidi uende kuona nayo daktari. Lakini kabla hujaona daktari, utaenda kulipa kitu inaitwa user fee kwa accounts department. Sasa unaona huyu mgonjwa kama ana huu ugonjwa, tayari watu wangapi wamepata kufika hapo?
kuna bawabu watatu tayari. Kutoka hapo sasa ataingia kwa chumba cha kuangaliwa na muuguzi. Muuguzi atamkakua, aangalie je temperature iko sawa sawa ama mambo yote namna gani, na kuandika kwa hiyo karatasi. Akitoka hapo ndipo aenda kwa mtibabu ambaye ni clinic officer, akiangalia naye aone kwamba ugonjwa huu naona kama unahitaji daktari. Sasa naye atamsukuma kwa daktari. Sasa ikiwa daktari atakundua kwamba ugonjwa huu ni dalili ni za coronavirus, wajua sasa hao wote watakuwa wamepata maambukizi. Na ikiwa clinic officer atatambua, atakuwa amemuokoa daktari. Ikiwa nasi atatambua, atakuwa ameokoa clinic officer. Kutoka hapo kurudi nyuma hakuna mtu anaweza tambua. Kwa hivyo tunasema kwamba ni lazima kila mtu anafanya kwa hospitali kuanzia langoni pale pawapu watenge kwamba wawe na hii silaha ya kuangalia temperature. Lakini wasijaribu kudanganya Wakenya kwamba kiwango cha joto mwilini kinaweza kudhibitisha kwamba una dalili ama hauna. Sisi wa Kenya kabla twende hospitali tayari nitakuwa nimeenda kwa chemist, nimeinua Panadol, nimekunywa. Sasa wakati ule mimi nakuja hospitalini sina temperature, kiwango cha joto kiko sawa sawa, lakini mimi niko na hivyo virusi. Kwa hivyo tusije tukaangalia kiwango cha joto mwilini tukidanganya kwamba mtu huyu hana huo ugonjwa. Kwa hivyo mambo ya kulinda wahudumu wa afya, there is no debate about that. Na sisi tunatoa ilani kwa serikali kwamba mimi nimeanza mchata, tunataka kufungua Instagram ya kuongea na viongozi wetu kote nchini ili tuambie kwamba ikiwa mambo yataendelea vile yalivyo, sisi hatuko tayari kufariki, hatuko tayari kufanya kazi, na ile hali hata serikali haijaweka mipango yoyote thabiti kuhakikisha kwamba ikiwa mhudumu wa afya atapata shida, aambukizwa maradhi, wafariki kama kule Uchina, kama kule Uingereza, ndio Uingereza, kule Italiano, kama kule Spain, kama kule Marekani, ikiwa watafariki, wapate maradhi hayo wafariki, ni nini itafanyika kwa jamii yao ambayo imekuwa imepaki nyuma? Serikali ya Kenya haijafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tuko mbioni kuambia serikali jukumu letu ni kutetea wahudumu wa afya, na tunawatetea kama mimi natetea wakuzi kwa njia ifuatayo. Namba moja, nasema wao lazima wapewe vifaa vya kufanyia kazi ambapo nimesema. Namba mbili, wao ni lazima waangaliwe maslahi yao. Kwa mfano sasa hivi tunapoongea, kaunti kama ya Meru haijalipa mshahara wa February. Mshahara mwezi wa Machi umekwisha. Utaongea namna gani mambo ya protective care kama hata mshahara ule ambao mshahara duni ule ambao unalipwa wauguzi haujalipwa? Naam, Wachira, naona Panyako amezungumzia suala la kuhakikisha kwamba maagizo ya serikali yanazingatiwa katika vituo hivi vya afya. Naona katika mitaa kuna vituo vidogo vya afya. Ukienda katika vituo hivi unapata maagizo kama hayo hayafuatiliwi sana. Labda kuosha mkono utapata, lakini suala la kukaa kujipa nafasi kati yako na mwenzako haipo. Mambo kama haya huoni kwamba labda sio tu labda mwajiri ana jukumu hilo, kama tabibu, kama muuguzi ama daktari ana pia jukumu hilo? Tunasema kila mtu na kila Mkenya ako na jukumu la kuhakikisha kwamba analinda jamii, analinda wengine kutokana na hili janga ya virusi vya corona. Kwa hivyo ni jukumu la kila mtu. Hauwezi kuwa wewe ndio unasimamia hospitali fulani alafu unangoja serikali ikuje ndio itakwambia unafaa kuambia watu wakae 1 meter apart. Hiyo ni mwenye anayesimamia ile hospitali ndio anafaa kuhakikisha. Na pia wewe ukiwa mgonjwa, ukienda pale ukipata kwamba watu wamekaa wameshikana, basi nawe usikubali, kwa sababu pia wewe tumeweza tukakwambia lazima ukuwe na ile at least 1 meter, futi 3 kwenda juu, ambao mmeweza mkawachana. Kwa hivyo ni jukumu la kila mtu, kwa sababu kuna yule mwenye amesimamia pale, na wakati mwingine wajua daktari si kila mara anatoka nje kuangalia watu wamekaa vipi. Kuna yule mwenye anaangalia penye watu wanakaa, na kuna mwenye pia aliyekubali kwenda akaketi pale. Na labda pia ningependa kuzungumzia kwa nini inakuwa ni virahisi kwa wahudumu wa afya kupata hizi virusi. Kama alivyosema, ukiingia, ukishapita, unaenda pale unapata yule tunaita muuguzi wa triage. Ataweza kukuangalia, na yeye ndiye anaweza kuangalia huyu mgonjwa anaenda pande gani. Kama amepewa mafunzo yanayofaa, hata kubali wewe uambukizwe, ataweza kukuambia daktari, hapa naona ni kama huyu mgonjwa anaweza kuwa na corona, basi haifai aje kwako. Ikipita hapo, kwa sababu sisi kama tabibu tunajua tuko na mtu pale nje ambaye anaelewa. Ukija kwetu sisi
tuko na kulingana na WHO dakika 15 tukae na wewe kwa nyumba ambayo imefungwa, kwa sababu umesema unataka confidentiality. Kwa hizi dakika 15 kama hukupatikana pale nje, dakika 15 ni mingi sana kwa mtu ambaye ako na corona. Ni lazima sisi tutakuwa tumeambukizwa, na hili ndio jambo ambalo liliweza likafanyika. Kwa hivyo kidogo nitakatiza tu kidogo. Mtazamaji, picha unazoona hapo ni mazungumzo tu kati ya Rais Uhuru Kenyatta, Waziri Mutahi Kagwe, na ni mazungumzo ambayo tunatarajia kukuonyesha moja kwa moja. Itajiri tu muda mfupi tu, lakini itakuwa inahusisha Rais Uhuru Kenyatta na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, ambao utakuwa unazungumza na wagonjwa wawili walioambukizwa virusi vya corona, lakini sasa wamepona. Tutakujulisha baadaye tu itakapoanza. Mtazamaji, tutakupeleka moja kwa moja ili uweze kusikiliza mazungumzo hayo. Naam, Washira, tu wengine tuendelee tu. Asante. Na kuna mambo mengine pia. Kama sasa wacha nikupatie example moja. Wameweza wakafanya KMTC kukua quarantine centers. Wameenda wamechukua lecturers, wauguzi, tabibu na madaktari. Mtu hajaweza akafanya ile kazi pale hospitalini miaka hata 10 na. Alafu hata bila mafunzo unapeleka huyu mtu aweze kuangalia watu. Jamani, na wengine wao ni watu wamefikisha ile miaka tunasema uko katika hatari, wengine wako na magonjwa mengine. Na ndio maana tunasema pia kama serikali ile maneno ambayo tunasema tuyaangalie pia, kwa sababu mbona uchukue huyu mtu baadaye uende uchukue wale watu wana uzoefu wa kuona wagonjwa. Tuko na timu ambayo iko na uzoefu wa kuona watu kama haya, ilikuwa kwa Ebola. Mbona ukachukua wale watu alafu bila hata mafunzo ukawapeleka pale? Na sisi tunasema kwa sababu sisi tunaangalia haki ya wafanyakazi wa afya na lazima tuwapatie ile protection. Ndio maana tunasema watu kama wale wasiweze kwenda. Watu ambao wako na magonjwa mengine ambao ni wahudumu wa afya pia ni muhimu wakapewa leave hata ndio wasiweze wakakuwa wanaambukizwa na haya, kwa haya. Alafu jambo lingine na lazima tuseme, sisi kama matabibu, kama sasa ukiangalia sisi ndio tunapata ile risk allowance, tunapata ya chini zaidi, ili hali sasa imeweza kujitokeza wazi janga likija linaanzia wapi. Na wauguzi pia tunapata tu karibu ila wao wako juu kidogo tu na sisi. Na kuna wengine ambao wanapata mingi ambao wako kama third line. Na hatusemi ni shida, lakini hii ni shida ambayo tumekuwa nayo pia kwa Wizara ya Afya, ya kwamba kuna maslahi fulani ambayo hawaangalii, ambayo inaweza kuja ikafanya wale health workers wakuwe demotivated. Na huu ni muda ambao pia wanafaa kuangalia. Waangalie kama tunataka hawa wafanyikazi wa afya ambao ndio jeshi ambalo litaweza kutuzuia na hili janga, tutawafanyia nini? Na jambo moja ni kuhakikisha kuonyesha ile appreciation, wameweza kuwaongezea ile risk allowance ikaweza kufika pale watasikia kweli inafaa. Na pia lazima kukuwe na mikakati ya kusema kama wewe ni mhudumu wa afya, kama vile tunaona jeshi, ukigonjeka uko na hospitali umewekewa ambapo unaangaliwa vizuri. Kuna ile mambo ya life insurance. Lazima pia waangalie haya mambo. Lazima waangalie wewe, kwa sababu ulikimbilia moto baadaye upotee. Kwa sababu hiyo ndio kazi sisi ufanya na tumekula kiapo kufanya. Basi ukienda pale na uambukizo ukiwa kazini na labda ufe, ni vipi wataweza kuridhia jamii yako wakati utakapoondoka? Kama sisi wakati tulikuwa kule Afrika ya West Africa, walikuwa wameweka hii mikakati. Ningeweza kugonjeka, nilikuwa na insurance ya pesa mingi sana ambayo ingenipeleka hospitali kubwa duniani. Ningeweza nikaaga, familia yangu ingepata pesa mingi sana za kuniridhia, kwa sababu nimepata kwa laini ya kazi. Haya ni mambo ambayo ni muhimu sana yakawa yakifanyiwa na yakielezwa
kwa hawa wahudumu, ndio wanapofanya kazi wanajua tuko na serikali ambayo inatujali na watapata ile motivation ya kupigania Wakenya. Naam, Seth, Wachira amezungumzia swala la wahudumu wa afya wengine labda kuajiriwa. Mbali na kuajiriwa, kuna wale ambao walikuwa wameacha kazi, walistaafu, na kwa sababu ya virusi hivi unaona kwamba yes, you are live. So we don't need this live one. So I believe you are live from your end. We are live on our end. Okay. Hello? We're not live here. So we will be live from your end, I believe. Okay, okay. So please also mention to HE that we are live. Can you hear me? Yes, we will inform him just now that we are ready for him. Yeah, and we are live. And mention to him that we are live. And that, yes, and that we are live, yes. Okay. So, Dr. Kamuri? Yes, sir. Should we be in masks or not? No, we are not. We are not in masks, eh? We are safe. Even Lois doesn't have a mask. And so she is the boss. No, I was asking for the benefit of the press whether you should be masked or not. No. Okay. Just social distancing. Yes, just social distancing. Okay. We are loving it, Kenyans taking it as a joke, because now that is really helping. You know, these curtains are basically useless. I think they are decorations, but that one is a bit more better. So the normal thing is, if the president walks in, you stand. Yeah. Yes. It is just like in a meeting in his office. So you can tell me your story a little bit about how you think what happened in Chicago, how We you are blind. did and all that. Is that something we can do? Speak very clearly. No, I'm asking our guy. Yes, I can see you very clear. But you can see it's so clear on this side. How can you make it any better? Yeah, maybe you can switch off the light. Yeah. Let's see. Hapo. Iko sawa? Ask her whether that's better. Sijashika kitu yote. Ask her to kitoa Washa kama taa. kitu. Washa taa. I think it's network. Washa. It's network, I That think. is why it's Iko sawa? Iko better? You can. Hapo iko sawa? Okay. Lakini mimi sisimami hapo. Okay. Hold on. Me, I'm clear. I think it is coming in. Okay, so it's coming. So I'll ask you to introduce yourselves.
Excellency. Mambo namna gani? Hapana mbaya. Karibu na mketi tafadhali. Asante, asante. Your Excellency, thank you very much for this opportunity. I wanted us to meet some very special guests we have here in Afya House today, and I would like them to introduce themselves and also the other people who are with us this afternoon. I want to start with Your Excellency, the person we have been calling number one. She is here with us, so please, Brenda. My name is Ivy Brenda Cherotich, and it's a pleasure to see you right now. My name is Brian Orinda. Thank you, and it's a pleasure to meet you. My name is Francisca Akini. I can't hear you at the back there. You have to speak. My name is Francisca Akini, a nurse at Kenyatta National Hospital, and I've been taking care of Brian and Brenda. Pleasure to meet you, sir. My name is Ruth Nancy Kera from Kenyatta National Hospital, IDU, nurse manager. We are happy that Brenda and Brian are now well to go home. Thank you. My name is Dr. Kamuri. I'm the CEO of Kenyatta National Hospital, Your Excellency. We are happy to discuss with you this morning. Thank you very much. My name is Dr. Loisa Chieng. I'm the doctor heading the infectious disease unit at KNH. It's very good to see you this morning. Well done. Yeah. Morning, sir. My name is Susan Mochache, the PS. Thank you, sir. Thank you, Waziri, and especially to our two friends, Brenda, Brian, and indeed to all our health workers, our doctors. Just to say what a great pleasure it is to be talking with you this morning, and to really say that for me this is a very special moment. It's a special moment because, as many of you know, a few weeks back on a Sunday, we were on the stairs of Harambee House, where we informed Kenyans that we had had as a country our first case of coronavirus, and as a result of that information is when, as a country, we began putting in place measures to help us tackle this particular virus. Why is this such an important day? It is important because, as much as we are all aware of the pandemic and its spread across the country, we were not until that particular moment aware of the fact that it had arrived already on our shores. Brenda, we have been referring to you in the past as patient one, because it was necessary for us to keep confidential your details. But why are you a special woman, and especially a special young Kenyan? You are special because immediately upon your arrival, immediately upon you feeling that you were not well and realizing what was going on in the world, without being coerced, without being forced, without being pushed by your parents, you took it upon yourself, realizing that you potentially had the risk of harming other Kenyans, to take yourself
Kenyatta Hospital and to tell them that you were not well. I believe that this is a moment of pride. We are very proud of you, Brenda, because through that, we were able to conduct the tests, we were able to confirm, you were able to inform us in a very calm manner all the people that you had been in contact with. We were able to do backward tracing, and that's how we got a hold of Brian and many others. So indeed, we are celebrating today, despite the challenges that we continue to face, your bravery, but more importantly, your patriotism in recognizing that you had a responsibility not just to yourself, but to your country, to your neighbors, to your family, to your friends. As a result of that, you were able to limit your contacts with other people. You were able to identify the people who inadvertently you had been in contact with, who were able to trace. And there is not one single death that can be attributed from your infection. You're a very brave and wonderful girl, Brenda, and we celebrate you for that, and we are grateful to you. This in light of others who, unlike you, were not willing to report, were not willing to tell us of their conditions, and who have proceeded to infect numerous other people in the process, people who should have been, who are older than you, who are leaders, who should have known better. And this is what we are telling all our Kenyans. Let us follow Brenda's example. If we were able to follow Brenda and Brian's example, we can contain this disease. As the two young people before us today are showing us, we can not only contain this disease, but we can treat it, and we can get out of it. So for all of us who are out there, who have these kind of symptoms, let's behave like these brave and patriotic young Kenyans. Let us report our symptoms. Let us stay away and avoid infecting and affecting other Kenyans. Let us bring ourselves forward. Let us isolate ourselves and let us be treated, because it is treatable. It is treatable. There is no stigma in telling Kenyans that I have a problem, especially when there is a problem that is treatable and you have not brought it upon yourself. Come forward. Tell us. Isolate yourself like these two wonderful kids have done. You today, having recovered, are our pride and joy. Brenda and Brian, I want you to tell the world, I want you to tell your fellow Kenyans that be honest, be straightforward, isolate, don't infect, help your brothers and sisters. I also, in the same breath, want to thank all the medical staff represented by those in the room for the work that you are doing and have been doing. Your work is truly appreciated. You risk your lives to save others. Do not think that your work goes unappreciated. We appreciate truly your work. And we hope that through your hands, many, many, many more Kenyans
will live to celebrate as Brenda and Brian are celebrating today. We thank you for your work. We also want to thank all those in different agencies across the country who are working almost 24/7 to ensure that our country and our people are safe. Our security forces, our people in transport, the multi-agency team that is meeting almost on a 24-hour basis, representing all the agencies of our republic who are sitting at the command center in Embakasi. We thank you for your efforts. We appreciate your efforts. Let us continue to pull together. Let us continue to work together, because together we can and we shall defeat this virus. I know, especially when we introduced the curfew, maybe in the initial stages there were some challenges, and I want to apologize to all Kenyans, maybe for some excesses that were conducted or happened. But I want to assure you that if we work together, if we all understand that this problem needs all of us, and we all pull in the same direction, we will overcome. I want to thank those in Mombasa who are now orderly crossing the ferry. I want to thank all those who are ensuring that they maintain their work schedules while allowing our Kenyans to leave work on time in order for them to make the curfew. Undoubtedly, we as a government are preparing for the worst, but together with 47 million Kenyans are hoping and praying that we do not need to take further measures. Once again, I just want to appeal to you, my brothers and sisters. This is not a problem that knows tribe, that knows age, that knows race, that knows region that you come from. This is our problem together. And so long as we face it together, we shall overcome. To you wonderful, wonderful kids, I want to praise and say how proud I am of your bravery, your courage, your sense of patriotism, and your love for those around you, and your desire to ensure that you moved away from those that you love in order to protect them and brought yourself forward. Let us as Kenyans follow the example of these two wonderful, wonderful Kenyans. And I think on that note, I would like, first you, Brenda. You're no longer number one, now we can call you Brenda. And my friend Brian, please tell Kenyans of your experience. Brenda. Okay, so to everyone listening to this, I first went to the US on December 19th. So I landed in Texas, and then when I finished my stay there, I took a flight from Cleveland in Ohio. Then I went to Chicago, and I had a 10-hour layover there where I had some interactions with certain people, and then from there I took a flight to London. So from London is when I think I may have contracted the virus in London or on the plane back to Nairobi. So after landing in the country,
I had a cough 3 days into landing in the country. So when I suspected they might have been something, as a responsible Kenyan citizen and a patriotic Kenyan, I decided to watch the response of my body for 1 day. And then the next day, that is when I presented myself to Mbagathi Hospital, because I saw on the when I was in the US, I had seen something about Mbagathi Hospital having an isolation center. That's why I went to Mbagathi. So I think that was very useful, the information I saw, because at least it helped me know where to start. So Mbagathi, I would like to thank the staff that I met there, because they took me seriously and they gave me the mask. Immediately I mentioned that I had gone abroad and I was having a cough, and then they took it seriously. So I went into quarantine for the past 23 days. I have been in quarantine and I've been receiving proper treatment, and I would like to be very thankful to Kenyatta National Hospital and the nurses. It was not an easy thing to do, I know, because the nurses were also, I think they were also, you know, under some pressure because it's the first patient, they have not seen this before, but they were really nice. They were very supportive, the doctors as well, and the cleaners who came to clean my room. They used to talk to me a lot because sometimes I was very emotional, but I would like to assure everyone, all the Kenyans, that this is something that can be managed. It's treatable, and sometimes you may show very, very mild symptoms, just a cough and a headache, but when you see that, you're supposed you know, as a responsible Kenyan citizen, you should contact the authorities and tell them, I'm not feeling well, this is how I'm feeling, and be, you know, come forward and be confident, because they're going to treat you and they're going to do everything for you. So that's all I have to say. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, Brenda. Thank you, Brenda. Brian. Yes, for me, I got the virus from contact with Brenda over here. So she imported it, and then I think I got it from the community transmission, what the ministry is calling that. So immediately, Brenda's results came back. I'd like to thank the government, your government, because they reacted very fast. They came for me wherever I was. They took me to a government facility, and I was tested, and immediately the results came back as positive. The government, your government again, embarked on treating me for the past 2 weeks or so. And as a result of that treatment, I've recovered. I'm feeling much, much better now, like I was before. So, yeah. That's all I have to say, really. What I'd like to tell other Kenyans, okay, I was speaking to an aunt of mine from up country yesterday, and she was telling me the fact that her niece, her nephew, me, had the coronavirus. At least she can believe that it's something real and that it's in Kenya, because so many people up country especially do not believe that corona is real. But I want to tell them that it's something that in Kenya right now, and they have to take the necessary precautions and just follow what the government is telling them at all times. Yes, thank you. Thank you very much, Brian. Thank you very much, Brian. We appreciate that, as we appreciate you, Brenda. And let me just, in conclusion, just say, we are all very proud of both of you. We are thankful to God that you have managed to go through treatment and you are now well and able to go about your businesses once again and continue with your lives. But once again, to appeal to all Kenyans, we can overcome. Let us not be scared to say if we are not well. Let us isolate ourselves. When we talk about social distancing, it's not a joke. It's not a joke, especially for those who know they are not feeling well. Let us keep away and avoid spreading this deadly disease.
And those of us who have it, those of us who are feeling unwell, let us follow the example of these two wonderful Kenyans who have shown us that you can come forward, you can isolate yourself, and ultimately you can be treated and recover from this deadly virus. Fellow Kenyans, the government has taken measures. We may, as circumstances unfold, be forced to take even more measures. But let us all understand that these measures are all aimed at protecting life and keeping Kenyans safe. Let us work together. Let us abide by the guidelines and protocols set out by the Ministry of Health. And let us continue working together until we overcome this challenge. Brenda and Brian, thank you. Waziri, make sure over the next few days, as you release them, bring them over to me. I want to meet them myself in person, not over a camera. I want to assure Kenyans that this is a disease, yes, that if treated can be overcome. I'm looking forward to seeing you guys soon. We're looking forward. God bless you all. Thank you, sir. Asanteni sana. Asante. So you can wave. Thank you very much indeed. How was the link was not very clear. But was it able to transmit properly? Yes. Transmit the sound as well. Yeah, but the pictures is what was. So I don't know how it came out in there. Oh, the picture is good. Oh, I see. Oh, this is the picture is good. It's only here that is not very good. Ah, okay. But the audio was good. Okay. Ah, lovely. So now let's have a cup of tea. Okay. Let's take another picture here. Let's take a live one. Right, okay, Brian, let's do a picture. Social distancing. Come on this side, some. Oh, is it? Oh, yeah. Then we need to make something. So you come to that side. You come to that side. Ah, like that. You're doing social distancing. Yeah? Right. Sawa. Thank you all very much. So now we, now we have got this. Since you left, we have a new greeting now. Now we do this. This is what she is since you left. Yeah. So Brian, we do this. We do this. Yeah. Oh, just me and the two of them. Okay. Aya, sawa. Hey, smile. That is good. Okay. So we do this with this. Yeah. You want to take a picture of your patients? Can I just one with them also? Yeah, sure. Just a minute. You're blocking.